Hi, this is Rubaz Khan, and today's topic is how to create a dummy-headed doubly circular list. তো আমরা যখনই কোনো লিঙ্ক লিস্ট তৈরি করতে যাব আমাদের প্রথম কাজ হবে সেটা ছবি আঁকা. Okay, if we draw the picture it becomes really easy for us to code, and if we don't it will become very difficult, and in most of the cases we will be writing a wrong piece of code. So let's draw first. So আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের dummy headed. So over here we have a dummy head, doubly linked, right? So doubly linked circular list. তো আমি একটা ছবি এঁকে নিলাম প্রথমে, তারপর আমি ধাপে ধাপে কোড করব. So let's say we are given an array of elements. তো আমাদের এই অ্যারে থেকে একটা ডাবল লিঙ্ক লিস্ট তৈরি করতে হবে. তো ডায়াগ্রাম থেকে প্রথমে বোঝা যায় যে আমাদের প্রথমে একটা নোড তৈরি করতে হবে which will not have any element. So the first thing we need to do is we need to create this node. So step one is we create a node and we call it dummy head. Let's call it d head equals node, and we're sending none. তারপরে যেটা করতে হবে, from these nodes we will have elements. Okay, so let's say the elements are from the array, let's say 10, 20, 30, 40. So let's work with 4 elements. তো আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যারের ইন্ডেক্স নাম্বার 0 এলিমেন্ট আমার কোথায় বসবে, আমার এই নোডে বসবে. তারপর ইন্ডেক্স নাম্বার 1 এর এলিমেন্ট আমার এই নোডে বসবে. তাহলে আমি প্রথমে কি করি, আমি এই নোডটা তৈরি করি. কি করব, let's say n equals node, and while creating this node I have to use this element, and this element is an array index number 0. Let's say a0, none, and none. So this is the input I have, and this is my expected output. And so far এই মুহূর্তে আমি যা তৈরি করেছি তা হচ্ছে একটা ডামি হেড, যেটা একটা d হেড নামে ভ্যারিয়েবল পয়েন্ট করছে. দ্বিতীয় লাইনে আমি কি তৈরি করলাম, একটা নোড তৈরি করলাম এখানে array 0th element দিয়ে, which is 10, and this node is pointed by the variable n. এখন আমার যেটা কি করতে হবে, if I look at the expected output, আমি যদি এখানে তাকাই, যেটা করতে হবে আমার ডামি হেড থেকে একটা লিংক এখানে আসতে হবে, আর এই নোড থেকে একটা লিংক এখানে আসতে হবে. তার মানে হচ্ছে I have to create a link from dummy head to n, and I have to create another link from n to dummy head. Okay, so according to the direction আমি লিংক গুলো তৈরি করে ফেলি. So from d head I'll have a link to n, so I can write d head dot next equals n. Okay, by looking at this diagram আমি এই ছবি দেখে থেকে কোড করছি. So d head dot next equals n মানে আমার এই লিংকটা তৈরি হয়ে গেল. তারপর এই লিংকটা তৈরি করব কিভাবে, n dot, যেহেতু আমার এই লিংকটা অপোজিট ডিরেকশনে, so it will be prev. So n dot prev equals d head. তো এই লিংকটা তৈরি হয়ে গেল. তো আমার এতটুকু কাজ শেষ. আমার সেকেন্ড যে নোডটা অথবা থার্ড নোডটা যে ক্রিয়েট হবে ওইটা হবে এই এলিমেন্টটা দিয়ে. তার মানে কি, this thing must be inside a loop, right? So let's write a loop over here.
তো আমার লুপের ভিতর এই লিংক লিস্ট তৈরি করাটা চলবে। এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে লুপের কন্ডিশনটা কি হবে? So if I look at the array, so the obvious answer is আমার লুপ চলবে কতক্ষণ? যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার সব এলিমেন্ট দিয়ে একটা লিংক লিস্ট তৈরি করা না হয়। তো আমার লেন্থ অনুযায়ী চলবে। So let's do one thing. আমি একটা পয়েন্টার নেই, 0 থেকে শুরু হচ্ছে এবং while I is less than length of a, যতক্ষণ পর্যন্ত I এর মান length এর থেকে ছোট, my linked list creation will take place. তো এই মুহূর্তে যা কোড লিখেছে এখানে একটু ভুল আছে। ভুলগুলা কি কি? হ্যাঁ, for this code will work for the first two nodes, but it will not work for the rest of the nodes because আমি এখানে কি দিয়েছি? a0. So every time the node will be created with the zeroth element, something we don't want. Instead আমি 0 কে এখানে 0 না লিখে কি করতে পারি? আমি I দিতে পারি। So I will be initially 0 এখানে, second time I এখানে 1 হয়ে যাবে, ঠিক না? তো এখানে আমি 0 না লিখে let's say node I, তো একটা কারেকশন। দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে এই জায়গাটা। এই জায়গাটা মানে হচ্ছে এভরি নোড ক্রিয়েটেড, মানে প্রত্যেক যে নতুন নোড তৈরি হবে, এভরি নোড উইল বি লিঙ্কড ফ্রম ডি হেড, ঠিক না? এমন একটা লিঙ্ক লিস্ট হয়ে যাবে, মানে একটা নোড থেকে সব লিঙ্ক। বাট লিঙ্ক লিস্ট আমার এক্সপেক্টেড আউটপুট তো এমন না। এক্সপেক্টেড আউটপুট কি? আমার যে লেটেস্ট নোডটা তৈরি হলো, মনে করলাম এটা, সেকেন্ড নোডটা মানে এটার পরেরটা সাথে লেটেস্টটা একদম লাস্ট যে নোডটা আছে ওটার সাথে আমার নতুন নোডটা তৈরি হবে। তার এই জন্য কি করতে হবে? এখানেও আমরা একটু চেঞ্জ করতে হবে। So let's erase this. So let's erase d head এবং এটা না করে let's take a variable. Let's take a variable called d or whatever you want. Let me name it d and I'm saving d head. Okay. So d and d head are two variables pointing to the same node. Okay. So আমার idea হচ্ছে আমি প্রথমে তো একটা dummy head তো তৈরি করে ফেললাম, and this dummy head is pointed by the variables d head and also d. And I is a variable that is pointing at 0, which means it is pointing at index number 0 of the array. So inside the loop, I create a node with the ith element, which is 10 at this moment. And this new node is pointed by the variable n. And then I'll be create a link between these two nodes. And instead of writing d head, I'll write d. Okay, so this will be d.next equals n.prev equals d. So let me write d.next equals n and n.prev equals d. তারপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি d টাকে এখান থেকে এখানে নিয়ে আসবো। কেন? So that when a new node is created over here, pointed by n, I can create a link between these two. Okay? So what I'll do is I'll d এখানে ছিল, I'll take d to the new node created. So what I'll write is d equals n. তো আমরা আবার একটু পিছিয়ে যাই। তো আমাদের এই পর্যন্ত ছিল। So d was d head and n was a new node. After writing this line, d points to n, and I will increment I, and my loop will continue. Again, when I equals 1, যখন I এর মান 1 হবে, তখন আমি একটা নতুন node create করব with the element at index number 1, which is 20, and the new node will be created and pointed by the variable n. So n will no longer, n আমার আগে এটা এই নোডে পয়েন্ট করতে ছিল, n will no longer point at this one, but n will point to the new node. Now my job is to create a link between the last node and the new node. এবং last নোডটা কিভাবে পয়েন্ট কে পয়েন্ট করে আছে? d. So I'll create a link between d and n.
Okay, and this will continue. Next আবার d টা n হয়ে যাবে, আবার n আবার নতুন নোড হয়ে যাবে. Ultimately, when the loop ends, I'll have a dummy headed doubly linked list. So after writing this code, the output will be a dummy headed doubly linked list. Now the question is how to make it circular. It's very easy. I'll just have to create a link between the last node and the first one. So from the last node, there will be a link to the first one. And from the first one, there will be a link to the last one. Now the question is, how do I find the last node? And the answer is very easy. If we look at the previous diagram, so every time a new node was created, it was pointed by n. So the last node created will also be pointed by n. And after that, no new node will be created. Therefore, n will be pointing to the last node. And also d, look at d over here. D also points to the last node. So at the end, when no more nodes will be created, both n and d will be pointing to the last node. So you can use either d or n. So this is n. And second question, how do I find the first node? The answer is pretty simple. It is d head. Now look at the links. The first link should be from n to d head. So I'll write n dot next equals d head, and the second link will be from d head to n. So it will be d head dot prev equals n. So whenever we are using next, we're moving to the right, and whenever we are using prev, we're moving to the left. So this is how we create a dummy-headed, doubly linked circular list. Again, before you write the code, you must draw, because once you have the diagram in front of you, coding becomes really easy. And if there are mistakes, you can easily spot them and fix them. Thank you.